Uh, Question number 20. Find the nth derivative of x to the power m. Let y is equal to x to the power m. Now differentiate with respect to x. We get, त्याला डिफरन्शिएट केलं तर dy by dx is equal to x to the power m चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो m x to the power m minus 1. परत डिफरन्शिएट करा. डिफरन्शिएट with respect to x. d2y upon dx2 is equal to m x to the power m minus 1 चा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल m minus 1 into x to the power m minus 2. Again differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. d cube y upon dx cube is equal to हे जसं चल्या m minus 1 x to the power m minus 2 चा डेरिव्हेटिव्ह m minus 2 x to the power m minus 3. Therefore, in general, nth डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला काढायचा आहे याचा. nth डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x to the power m, nth डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे d to the power n y upon dx to the power n is equal to m minus 1 m minus 2 tends to solve. आता इथं पहा n ची किंमत 3 आहे म्हणून इथं 2 आलं, 2 आहे 1 आलं, इथं n आहे म्हणून 1 न कमी. therefore m minus n minus 1 into x to the power m minus 3, n ची व्हॅल्यू 3 म्हणून, x to the power m minus 2, n ची व्हॅल्यू 2 म्हणून. therefore x to the power m minus n, x to the power m minus n. This is the answer.